Good evening, participants. A warm evening to 100% here. I, Vignesh here of Perry Institute of Technology, welcome every one of you to the webinar on career guidance and current job market trends, and want to widen a note of much appreciated. I welcome our chief guest, Mr. Frederick Geraldine, Track Maintenance Section Supervisor, Saudi Railway Company. Welcome, bro. Thank And you. Thank you, guys. yeah, dear participants, kindly be interactive so that you can gain more ideas and thoughts from our chief guest throughout the session. So, if you are having any questions, ask it in the question and answer session by dropping your question in the chat box. So, your cooperation is highly expected. Thank you very much, brother. You can start the session, bro. Yeah, sure thing. First of all, you guys should be really thankful for your company, your college management, because giving me such an introduction or current in the current scenario, supporting you guys for your future career in this way is really appreciable from your management team. So first of all, I wish to thank my friend Mr. Loganathan and my coordinator Mr. Vignesh for giving me this opportunity to share my experience and my wisdom to you guys. So thank you once again. Thank you guys. And first of all, may I know are these guys are from final department or third years? Mechanical third years or final? No, brother. Second year, third year, and the final year, all are mixed up. Okay, so all together it is a bunch of class, right? Yeah. Okay. Okay, so no issue. To be frank, I was really engaged in a hectic schedule, so I was not able to build up in a big what appreciable slides like in to give a better class for you guys. But in the spare time which I was available for me, I was already able to prepare some data so that I can share to you guys. That might help you in your career and in your future exposure in your jobs next year. And guys, if you feel that in any point of this class, if you are not able to understand my language or if you have any clarifications, everybody is welcome to just interrupt me at whatever time, and you can just clarify what was the issue, and I'm very much happy to stop my session and I will explain what was the issue and what I can correct at the right time. So no, it's not like that. Let us be too formal and sit up to the end of the class, then waiting for a question session, then starting from the very beginning. If that is so, then it will be not that much of an attractive session. So, so I welcome everybody to any stuff or questions, anything. It is not like that. It should be like so formal or something. Even if you have the smallest of doubts, we just interrupt me and you can shoot me your questions, and I'm very much happy to clear you all your doubts. Okay. And first of all, I will give you my introduction. So I'm Frederick. I am working in currently I'm working in Saudi Railways. I am engaged in track maintenance of Saudi Railways for a section named Naria. For the past 6 years, I am being in Saudi Arabia. So I'm 2011 class batch out. So once after my immediate clear out from 2011 batch, I was working in India for 4 years. So after gaining the minimum experience and minimum knowledge, as like everybody else does, I was searching for a job with a better pay. So in the end, I just landed with a job in Saudi Arabia. So for the last from 2015, I'm working in Saudi Arabia. I'm managing to earn my living working in Saudi Arabia. So one of your professors, maybe one of your staffs, Mr. Loganathan is my dear classmate. So we did our UG together. So from that channel, I got the introduction to Mr. Vignesh, and that's how we came up with this session in the end. So the basic qualifications which I am having in my shoulders are
basically I'm an mechanical engineer. I did my UG and I passed out in year 2011. And after completing my UG, I did my NDT level 2 certifications in Chennai. So basically NDT is nothing but it is a testing method which we called as non-restricted testing. It is done for lots of different variety of weldings, lots of other stuffs, mainly in fabrication of power vessels, power boilers, water tanks, process tanks. So I did my certification immediately after finishing my final year exams. Then after again working in the manufacturing sector and the construction field for 3 years, I did my C-Ship welding inspector course in 2015. And it was an a certification, international certification specifically for welding inspectors. So people who are interested in welding and people who are want to continue their career in welding industry should definitely do some international certificates. Like you can opt for British standards or you can opt for American standards. So there are two different certifications basically in the current market. One is the American ones and one is the British standard ones. So I opted for the British standard ones. So that is called an C-Ship 3.1. C-Ship is nothing but a certification scheme for welding and inspection personnel. So after doing that, I got a job in Saudi Arabia, so I moved into Saudi Arabia. So in meantime, I was interested in increasing my profile and caliber to continue in the quality business. So basically, I'm a guy who's much into quality. In the initial state of my career, I was an QC engineer, then an assistant manager, then my profession now it is in the maintenance of track. So since I was in quality, so I was too much interested in increasing my portfolio. So I did my ISO 9001 2015 total quality management system from Bureau Veritas, Chennai. And currently I'm having an certificate validation for all three different courses. So one is NDT level 2, then certification in welding inspector course for C-Ship 3.1, and I'm an authorized ISO 9001 lead auditor for total quality management system. So this is my brief introduction. And with this introduction, let me jump into my topic of this session. So first of all, guys, I don't want this class to be too much of a formal note. So if my language is not good, or at the time of if anybody is having some issues understanding my language, or any point of time if you have some questions to be raised, so everybody is welcome to stop me abrupt, and you can proceed with raising your questions. You can shoot up me questions. So definitely, I'll be pleased to answer all your queries. And in meantime, I don't want to give my in 100% English saying that we should be like formal. Yes, I understood that English is an essential part of our job culture now. But let us be open with our discussion so that both from your end and my end it will be easy for us. So speaking in Tamil will be not a big issue for us. So then and there, if there is possibilities, anybody can even ask in Tamil, and I'll try to explain myself in Tamil so that I'll be clear to you and they will be clear to me. So let's have a productive session so that in the end, maybe giving my time, giving my experience for you guys in some way or other, in any part of your career, maybe it might help you in some way or other. Okay. So let me start my session. So the topic of today's discussion will be your career. The main thing people lack, or even what I faced during my college years, is the guidance regarding your career. And accordingly, your career is depending upon the current market condition,
whether it might be in India or whether it might be in abroad. So your career, it depends what 100% on the current market trends. Suppose if you are working as an automobile engineer, and if the current market trend is not good for automobile engineers, then your career will be having a very maybe it will be having a very vast impact on your career. So your career path with current market trends and market scenario, these two are coupled together. So for you guys to get and to land with a good job, with an handsome salary, so with a clear stability in your career, so I will try to give as maximum as possible the efforts or the obstacles which I faced in my career, so that in the end my experience will be in a part where you people can learn, or my career or my issues in some way or other, it might help you in overcoming your problems, your confusions regarding your career. So in the whole, I want to help you out in some way or other. So let me continue with my session on current job trends and career guidance. So இப்போ இதுல உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், நம்ம இப்ப இருக்கிற scenarioல studying in a mechanical engineering course, not even mechanical engineering, maybe any engineering course in India, now we are facing lots of issues regarding the job creations in India. உங்களுக்கே தெரியும், இப்ப இருக்கிற மார்க்கெட்ல வந்து the number of jobs coming out of the companies are very less. Might be because of India's economic sluggish development, or because of the current COVID-19 issues. So in the matter of condition, so you guys might be maybe next year or the year after that, நீங்க வந்து உங்க கோர்ஸ் முடிச்சிட்டு வந்து ஜாப் மார்க்கெட்ல வந்து நீங்க வந்து you are going to start your career. அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ல வந்து நீங்க எப்படி வந்து உங்களை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், என்னென்ன மாதிரி சிச்சுவேஷன் வந்து நீங்க ரெடியா இருக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு வந்து எந்த மாதிரி பார்த்து நீங்க செலக்ட் பண்ணணும். ஏன்னா மேபி இன் 2011 நான் வந்து முடிச்சு நான் ஜாப் மார்க்கெட்ல வந்த போது வந்து எனக்கு சேலஞ்சஸ் இருந்தது. பட் அந்த சேலஞ்ச் வந்து இப்ப இருக்க மார்க்கெட் கண்டிஷன் கம்பேர் பண்ணும் போது இட் வாஸ் வெரி லெஸ். டு பி ஃப்ராங்க், ஐ வாஸ் வெரி லக்கி. ஆர் தி பீப்புள் ஹூ கேம் அவுட் இன் 2010, 2011 or even earlier than that, they were very lucky. Why? Because இங்க இப்ப இருக்கிற மார்க்கெட் ட்ரெண்ட்ல இருக்கிற challenges அப்ப அந்த மார்க்கெட்ல இல்ல. So having a basic engineering qualification in the end உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பூஸ்ட் அப் இருக்கும். So having a degree certificate that saying that you are a qualified mechanical engineering from Anna University or any other universities, so it will be like a passport for you guys to land in your job, your first job in your career. But அந்த scenario or அந்த situation இப்ப இருக்கிற current market வந்து it cannot be matched with the same. You all guys know that இப்ப இருக்கிற மார்க்கெட்ல வந்து there's a sluggish development both overall in the international market, also in the Indian market. Maybe this might be the main reason because of COVID-19. And in the situation to completely dissolve and நம்ம இந்த கண்டிஷன் வந்து திருப்பி வந்து compared to normal life, it might take even 2 to 3 years. Maybe it might be take 1 year, 2 years, or even longer. So that cannot be decided in a short span of time. Even all the market research experts, what they're saying is the toughest of times for Indian market. So it will be like 2020 and 2021. So the guys specifically, like the third year guys, the final year department guys, so who are in the current situation where you people are going to enter the job market. So this is for you guys. So better if you are interested, maybe like your professors, I cannot compel you to sit and listen or to catch up you, and I cannot lock you with my session. So people who are interested to go up in a career, maybe if you have any doubts, you should possibly ask me questions, and I'm very much very much helpful to be in a supporting environment to you guys. So அதனால வந்து இப்போ the third year final year, so இந்த ரெண்டு batches
இந்த 2 பேட்சஸ்க்காண்டி வந்து இப்போ நான் இருக்கிற செஷன் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். மேபி செகண்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் அவங்களுக்கு இந்த ஜாப் மார்க்கெட் வரதுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு 3 இயர்ஸ் டைம் இருக்கு. ஸோ அந்த 3 இயர்ஸ் டைம்ல வந்து ஜாப் மார்க்கெட் வந்து எவ்வளவு சேஞ்சஸ் வித்தின் ஸ்பேன் ஆஃப் 3 இயர்ஸ் வந்து மொத்த செனரியாவும் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல வந்து ஸோ ஐ ரியலி ப்ரிஃபர் தட் third years and final year students are much into this course, and they should be very attentive, and they should catch or பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 வார்டுல இருந்து இல்ல ஒரு டெஸ்டிங் சென்டர்ல இருந்து நீங்க உங்க வார்டு போகணும் இல்ல இன்னொரு இடத்துக்கு டெஸ்ட் பண்ண போனா யூ ஷுட் டிராவல் லாட். சோ on that note we said that okay, நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் வந்து in some way that it should reduce human effort. சோ நாங்க என்ன பண்ணோம், நாங்க வந்து ஒரு மோட்டரைஸ்டு வீல் சேர் பண்ணோம். a motorized wheelchair which is going to be operated by the attender of the patient, not by the patient. சோ நீங்க ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஒரு ஆத்தரைஸ்டு வெஹிக்கிள் கொடுத்துட்டு நீங்க வந்து ஓட்டன்னு சொல்ல முடியாது. அதனால நாங்க என்ன பண்ணோம், தி அட்டெண்டர் ஆஃப் தி பேஷண்ட். இப்போ சப்போஸ் நீங்க உங்க ஃப்ரெண்டை கூட்டு போறீங்க அப்படின்னா உங்க ஃப்ரெண்டு பேஷண்ட்னா உங்க ஃப்ரெண்ட் உட்காந்துட்டு இருப்பாரு. சோ யூ ஆர் தி அட்டெண்டர். சோ நீங்க வந்து அந்த வீல் சேரை வந்து ஆப்ரேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். நீங்க ஆப்ரேட் பண்ணி அந்த பேஷண்ட்டை வந்து நீங்க வேற வேற வார்ட்ஸ் கூட்டு போறதோ இல்லை கொண்டு வரதோ அந்த மாதிரி நான் ஒரு ஆட்டோமேட்டட் மோட்டரைஸ்டு எலக்ட்ரிக்கலி மோட்டரைஸ்டு நாங்க வந்து ஒரு வீல் சேர் ஒன்று பண்ணோம். That wheelchair, the research we did, the development cost, the logistics, the material cost, consumables, எல்லாம் சேர்த்து வந்து it was costing us around around 30,000 Indian rupees. So from Chennai we went to Hosur, we checked with the TVS Motors. So we did our research. So in the research, I will come to this point. The word, just keep in mind the word research. So the research which I did with my project, so it took me for 3 years, 4 years. Tata Motors, TVS, 4-5 கம்பெனிலாம் போயிட்டு வந்து நாங்க ஒரு கம்பெனி செலக்ட் பண்ணி அந்த கம்பெனி வந்து எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நாங்க பண்ணி, ஸோ அந்த 30,000 rupees நாங்க வந்து 2010ல வந்து 30,000 rupees வந்து it is not an easy cost. So in that on that cost, so we have to share. So all my colleagues, all my counterparts, my friends shared that amount. So எங்க டீம் வந்து நாங்க அவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி நாங்க பண்ண ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட். On the same year, on the same sem, there was an international science expo in the college named Beltech in Avadi. So ஒரு science expo நடத்துனாங்க. So we were eager to participate in that science exhibition. It was an international science expo. ஸோ அந்த சயின்ஸ் எக்ஸ்போல வந்து நாங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி எங்களோட ப்ராஜெக்டை வந்து நாங்க வி கேவ் இட் டெமோ. ஸோ நாங்க கொடுத்த டெமோ பிளஸ் நாங்க கொடுத்த எக்ஸ்பிளனேஷன், நாங்க பண்ண அட்வான்டேஜ், நாங்க பண்ண வந்து மெக்கானிசம், நாங்க எதுக்கு அதை பண்றோம், வாட் இஸ் த காஸ்ட், வாட் இஸ் த ரூட் காஸ்ட், நாங்க அதை பண்றோம், வாட் இஸ் தி அட்வான்டேஜ் அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து வருது, வெதர் இட் மே பி நார்மல் லே பர்சன் ஆர் ஒரு கம்பெனியா இருக்கட்டும், என்ன வருது அந்த மாதிரி நாங்க பண்ணோம். ஸோ on an appreciative note, அந்த வந்து அந்த சயின்ஸ் எக்ஸ்போ வந்து இட் வாஸ் காம்படிஷன் பேஸ்ட் சயின்ஸ் எக்ஸ்போ ஷோ. ஸோ அதுல வந்து லாட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஃப்ரம் ஆல் அரவுண்ட் தி வேர்ல்ட், ஆல் அரவுண்ட் தி இந்தியா, லாட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் கேம். Since it was the first year for Beltech, we didn't see a lot of foreign incoming students, but we see lots of Indian colleges like from North India, from Tamil Nadu, from Bangalore. Everybody came and participated. On that college, on that specific event, we, on my team, we got the first prize for innovative design for mechanical stream. So on the project la vandu engalukku vandu they gave us a cash reward of 25,000 Indian rupees. So நாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட் எங்களோட ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட் வந்து 30,000 rupees. அதுல வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு 25,000 rupees we get an feedback. எனக்கு 25,000 எனக்கு வந்து ப்ராஃபிட் ஆயிருச்சு. So I got a very big very big what is it, like in standard, like in appreciation note. எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பிளாட்ஃபார்மா இருந்தது. எனக்கு வந்து நான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஜாபுக்கு போகும்போது வந்து
So I made that as a point of discussion. So whenever when entry போகும்போது வந்து உங்களுக்கு கேட்கும்போது what did you for a final year project, so your first word to utter saying for my project is I gained rupees 25,000 for my project which I participated in a science paper in so and so college. So அந்த ஒரு note, so என்னோட இன்டர்வியூக்கு வந்து he got interested in my project. So அதுல இருந்து அவர் கேட்க ஆரம்பிச்சாரு, so நீங்க என்ன பண்றீங்க, எதனால பண்ணீங்க, என்ன இஷ்யூ. So அந்த ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் வந்து உங்க கரியர்ல வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்கும். டு கிராப் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் இந்த ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு சம்வேர் தான் இட்ஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ. ஸோ நல்லா வச்சுக்கோங்க, அந்த ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் வந்து இட் ஷுட் மேக் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் மேக் யுவர் இன்டர்வியூர் கம்ஃபர்டபுள் டு ஸ்டார்ட் அ கன்வர்சேஷன். And from that conversation, you should drag your interviewer to your point where he is happy with your performance and he should offer you a job. So அந்த ஒரு நோட்டு வந்து நீங்க உங்களோட ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் வந்து கொண்டு போகணும். ஸோ அந்த ஒரு நோட்டு கொண்டு போனா நீங்க எந்த மாதிரி ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கணும். நீங்க வந்து ஒரு பேப்பர் தீசிஸ் வந்து சப்மிட் பண்றேன், ஒரு 10 பேப்பர் ஒரு தீசிஸ் சப்மிட் பண்றேன், இல்ல நான் ஒரு புக்லெட் மாதிரி கொடுக்குறேன், அது அந்த தீசிஸ் வந்து ஃபுல்லா லிட்ரேச்சரா இருக்கு, அந்த லிட்ரேச்சர் பத்தி உங்களால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நீங்க ப்ராஜெக்டை வந்து நீங்க சப்மிட் பண்ணி நீங்க ஃபைனல் இயர்ல வந்து ஓகே நீங்க வந்து அந்த பேப்பரை கிளியர் பண்ணிட்டீங்கனாலும், ஸோ நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ போகும்போது அந்த தீசிஸ் பத்தி நீங்க கேள்வி கேட்டா, ஸோ யூ ஷுட் பி இன் a paper state to reply all those questions from the interviewer. ஸோ அந்த ஒரு பாயிண்ட் நான் வச்சுக்கோங்க. your final year project really comes in a very handy situation for you to grab your first job. Why? Because இங்க being a fresher உங்களுக்கு வந்து ஜாப் ரிலேட்டட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ பீயிங் எ ஃப்ரெஷர் நீங்க வந்து உங்களோட ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் தான் யூ ஷுட் டேக் இட் அஸ் அ டூல் டு கிராப் யுவர் grab the attention of your interview for your first job. So that is very clear. Next guys, being a mechanical engineer, நீங்க வந்து you should be very clear that some of the weather நீங்க வந்து இப்போ சென்னையில மட்டுமே இல்ல தமிழ்நாடுல மட்டுமே தான் வேலை பார்க்க போறன்ற ஒரு தாட்டே நீங்க விட்டுறணும். So somehow maybe with the passage of time you will be dragged to move out of Chennai, you will be dragged to move out of South India, and you will be going to the north of Indian states, and you will be even pulled like me to some other country to continue your career. So அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்ல உங்களோட இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்சி, உங்களோட ஹிந்தி ஃப்ளூயன்சி, ஸோ don't take your thing in a bad note saying that I'm promoting Hindi or promoting English. But with the current situation, நீங்க வந்து இப்போ நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்றீங்க. சப்போஸ் if you become an entrepreneur, hopefully or successfully if you become an entrepreneur, to sell your stuff or to market your stuff in South India or in Tamil Nadu, Tamil might be helping you in very good stand. உங்களுக்கு வந்து தமிழ் வந்து ஒரு பெரிய ஹெல்ப்பா இருக்கலாம். பட் இந்த சேம் செனரியோ, இந்த சேம் சென்ஸ், நீங்க அதே ப்ராடக்ட்டை வந்து if you are going to sell it in Madhya Pradesh or if you are going to sell in Delhi, definitely you need Hindi as your support language or your second language. It even doesn't be clear that it doesn't need to be that you learn to write Hindi or you learn to read Hindi, but try to learn at least how to speak in Hindi. So your colloquial or expertise in conversation in both languages, Hindi as well as in English, both are vice versa. Both will be like a supporting pillar for your career for sure. So இது வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பை சான்ஸ் பை 50-50 அதெல்லாம் சொல்லவே மாட்டேன். இது ரொம்ப கிளியரா எடுத்துக்கோங்க. உங்களோட இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்சி, உங்களோட ஹிந்தி ஸ்பீக்கிங் ஃப்ளூயன்சியும் உங்களோட கரியருக்கு வந்து கண்டிப்பா ஒரு இடத்துல வந்து சப்போர்ட் பண்ண போகுது. கண்டிப்பா இது வந்து எசென்சியல். நீங்க வந்து இப்போ நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஜினியரா நீங்க போறீங்க, ஒரு சைட் இன்ஜினியரா போறீங்கன்னா, so most of the labors will be definitely from North India. இப்ப இருக்க கண்டிஷன்ல வந்து பீகார், from West Bengal, from Assam, lots of people from North India, UP. Definitely they will be there for working for as a workman or a gangman or a worker in your gang. அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வந்து, so you should be in a place to communicate what at least in a broken Hindi to your laborers. And even in the interviews, இப்ப நான் வந்து இப்போ ஒரு இன்டர்வியூ போகும்போது I felt so
என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் இன்டர்வியூ when I was trying for a Gulf job. So my interviewer told me that I'm lagging in one point. Why? Because அவங்களோட மேன் பவர் ஃபுல்லாமே வந்து நார்த் இந்தியன்ஸ். ஸோ தேர் ஹேவிங் a project in Oman. ஒமான்ல ப்ராஜெக்ட் இருக்கு. அந்த ஒமான்ல இருக்கிற ஒர்க்மேன் ஃபுல்லாமே வந்து நார்த் இந்தியா. I took my interview in Pune. I traveled to Pune city. I was on an official trip to Mumbai for some other work. So from Mumbai to Pune I traveled and I took my interview in Pune. So அந்த Pune இன்டர்வியூல வந்து ஸோ எனக்கு வந்து என்னோட இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்சி இஸ் ஓகே, பட் என்னோட ஹிந்தி ஃப்ளூயன்சி வந்து இட் இஸ் நாட் குட் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட் வந்து என்னோட சிவில மார்க் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த நெகட்டிவ் பாயிண்ட் ஏன் அப்படி மார்க் பண்ணாங்கன்னா, நான் தென் ஆஃப்டர் ஐ காட் சம் அதர் ஜாப், ஐ டிடன்ட் கெட் தட் ஜாப் ஆல்சோ. ஸோ ஆஃப்டர் தட் மேபி ஐ ட்ரை டு நெக்ஸ்ட் another 6 months, then I got a job and I came to Saudi Arabia. And to be frank guys, நீங்க இங்க மீட் பண்ற லேபர்ஸ், ஸோ சின்ஸ் யூ ஆர் சைட் இன்ஜினியர், நீங்க சைட்ல போட்டானா தி கைஸ், தி டோட்டல் மேன் பவர் ஆஃப் 100 மேன் பவர் வித் யூ வில் பி லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கைஸ் ஆர் 80% ஆஃப் தி கைஸ் வில் பி பீப்புள் ஹூ ஆர் ஹேவிங் தேர் மதர் டங் அஸ் ஹிந்தி. ஸோ அந்த ஒரு கண்டிஷன்ல வந்து நம்மளால வந்து அந்த 100 பேரை சமாளிக்கணும், அந்த 100 பேருக்கு வந்து வேலை வாங்கணும்னா டெஃபினட்டா வந்து ஹிந்தி பிளஸ் உங்களோட சப்பார்டினேட் இல்ல உங்களோட சீனியர்ஸ் இல்ல உங்களோட டாப் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்க பேசணும்னா இங்கிலீஷ் இஸ் a very 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 effective tool. நீங்க ஒரு இன்டர்வியூவா இருக்கட்டும், இல்ல நீங்க வந்து ஒரு மீட்டிங்கா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு கிளையண்ட் விசிட்டா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு இந்தியாவா இருக்கட்டும் ஃபாரினா இருக்கட்டும், எங்க போனாலும் சரி ஒரு காமன் லாங்குவேஜ் தேவை. அந்த காமன் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் தான். இப்பயும் சரி, நீங்க அடுத்த ஒரு 10 வருஷம் எடுத்தாலும் சரி, அடுத்த 20 வருஷம் எடுத்தாலும் சரி, ஸோ இங்கிலீஷை வந்து நீங்க மார்க்கெட்ல இருந்து டோட்டலா வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியாது. மேபி இன் சம் பிளேசஸ், சாரி guys, just give me a break. See, in some places like maybe in Japan, maybe in South Korea, maybe in China, நீங்க வந்து அந்த கண்ட்ரியோட மதர் டங்க பேசி நீங்க you might survive with your job, but balance all other countries, all other companies, all other places in the current condition. உங்களோட இங்கிலீஷ் fluency, it is a very important tool to sustain your job or to get development in your career. So Hindi and English, so maybe you can mark it as a point in your maybe in your notes or in your self developmental career ladder, that these two are very very essential. So இப்போ உங்களுக்கு ஹிந்தி கம்யூனிகேஷன் வரனா கூட நீங்க மேபி யூ கேன் டேக் an spoken English class or spoken Hindi class. ஸோ இது ரெண்டும் வந்து நீங்க be very clear that உங்களுக்கு இது ரெண்டும் வந்து எசென்ஷியலா இருக்க போகுது. நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் உங்களோட கோர்சஸ். நீங்க வந்து இப்போ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எதுக்கு எடுத்திருப்பீங்க? நீங்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பண்ணும்போது வந்து did you ever guys did your research? எதுக்கு இந்த கோர்ஸ் எடுத்தோம்? எதுக்கு இந்த கோர்ஸ் வந்து நீங்க பிடிச்சதை எடுத்தீங்களா, இல்ல இந்த கோர்ஸ் வந்து என்ன ஒரு வில்லிங்னஸ் எடுத்தீங்க? இந்த கோர்ஸ் நீங்க படிச்சு முடிச்ச அப்புறம் நீங்க when you are going out to the job market, இதே சர்டிபிகேஷன், இதே டிகிரி, there will be around 2 or 3 lakh students along with you in the job market. ஸோ அந்த கண்டிஷன்ல வந்து இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு டிப் எடுத்துக்கோங்க. கண்டினியூங் யுவர் ஸ்டடீஸ். லைக் நீங்க வந்து இப்போ ஒரு யூஜி முடிச்சுட்டு பிஜி பண்ண போறீங்க, இல்ல பிஜி பண்றது இல்ல, ஸோ யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் யுவர் ஏர்னிங். நீங்க வந்து இப்போ ஃபினான்ஷியலா உங்க ஃபேமிலி சப்போர்ட் பண்ண போறீங்க, ஸோ நீங்க வந்து கண்டிப்பா ஜாப் ஜாயின் பண்ணணும். அந்த ஒரு கண்டிஷன்ல வந்து இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஜாயின் ஜாப், யூ ஆர் கோயிங் டு சர்ச் a job to land with your first job, your certifications along with your degree. So இதுல வந்து நான் சர்டிபிகேஷன்ஸ் என்ன சொல்றேன்னா, நீங்க வந்து உங்களோட கரியர் எந்த பாத்துல கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நீங்க வந்து டெஃபினட்டா வந்து நீங்க ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கணும். ரைட் ஃப்ரம் தேர்ட் இயர் மேபி ஃபர்ஸ்ட் 2 years maybe you will be getting too much occupied with your studies. From third year நீங்க வந்து எந்த கரியர் பாத்துல போக போறீங்க அப்படி நீங்க வந்து ஒரு மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே the word successful in your career, to be simple as clear, the word successful in your career definitely means
the amount of money or the amount of the salary you are getting in your career, in your job. So அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் தாட் தான் என்னோட கரியர் வந்து நான் ஐ டிட் மை ரிசர்ச். ஸோ பீங் அ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர், நான் தேர்ட் இயர் படிக்கும் போது, இல்லை நான் ஃபோர்த் இயர் படிக்கும் போது வந்து என்னோட கரியர் எங்க போகணும், என்னோட கரியர் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும். என்னோட சக்சஸ் எப்படி இருக்கணும், எந்த ஒரு நீங்க வேலை எடுத்தா, எந்த ஒரு ஜாப் இருந்தாலும், எந்த ஒரு ஃபீல்டா இருந்தாலும், ஈவன் லைக் what entertainment industry, even maybe sports industry, so whatever it may be. இப்போ நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா you can say who are the successful people. Successful people are the people who are earning a lot. How they are earning, அந்த ஃபீல்ட்ல வந்து அவங்க டாப் கிளாஸா இருக்கிறாங்க. like say like விராட் கோலி, like தோனி, like சச்சின். ஸோ அந்த ஃபீல்ட்ல அவங்க டாப் இருந்தனால தான் they are getting that much sponsored and they are earning that much cash, that much income in their career. In the same way, like film industry, like entertainment industry, Ajitha இருக்கட்டும், விஜயா இருக்கட்டும். So why they are earning, why they became successful? Because they are earning this much. So and in the end, successful comes to a point where called உங்களோட salary எவ்வளவு இருக்கோ அந்த salary பொறுத்து தான் உங்களோட சக்சஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில வந்து உங்களை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போதுதான் அர்த்தம். ஸோ என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் ரிசர்ச் அதே மாதிரி இருந்தது. ஸோ நான் அதை டிசைன் பண்ணி நான் வாங்க போற சேலரி எவ்வளவு இருக்கணும், இல்ல நான் வாங்க போற சேலரி வந்து இவ்வளவு வேலையை இருக்கணும்னா எனக்கு என்ன மாதிரி ஜாப் தேவை, அதுக்கு வந்து நீங்க ரிசர்ச் பண்ணணும். ஸோ நான் பண்ண ரிசர்ச்ல வந்து பீயிங் a welding inspector, லைக் அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல வந்து ASNT இருக்கு, அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஆஃப் நான் டெக்ஸ்டைல் டெஸ்டிங். ஸோ அதுல வந்து AWS, அமெரிக்கன் வெல்டிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு AWS கோர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த அமெரிக்கன் வெல்டிங் சொசைட்டி, அந்த அமெரிக்கன் வெல்டிங் சொசைட்டில வந்து நீங்க வந்து ஒரு வெல்டிங் இன்ஸ்பெக்டர் கோர்ஸ் பண்றதா இருக்கட்டும், இல்ல வந்து பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து சிஷிப்னு சொல்லுவாங்க, சர்டிஃபிகேட் ஸ்கீம் ஃபார் வெல்டிங் அண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் பர்சனல். ஸோ இந்த ஈக்குவலன்ட் சர்டிஃபிகேட்ஸா இருக்கட்டும், இந்த ஈக்குவலன்ட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் நீங்க உங்கள்கிட்ட இருந்து மேபி வித் 5 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் சர்டிஃபிகேஷன், இந்த சர்டிஃபிகேஷன் உங்கள்கிட்ட இருந்தா உங்களுக்கு வந்து டெஃபினட்டா இஃப் யூ கெட் அ ஜாப் இன் இந்தியா, definitely your pay scale will be like more than a lakh per month. அதுவே வந்து you are having a job in an abroad country like any Gulf countries. இப்போ Gulf countries வந்து oil and gas related, piping related work, weldings, so any heavy scale construction works, definitely they need a destination called a welding engineer or a welding inspector. So நீங்க வந்து இப்போ உங்க client Aramco இருக்கலாம், you might have known that there's a company named Aramco in Saudi Arabia. So these guys are the top notch or the topmost guys in the petroleum industry. So இவங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஸோ அரம்கோ ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு வெல்டிங் இன்ஸ்பெக்டர் தேவைப்படும். ஸோ அரம்கோ ப்ராஜெக்ட் இருக்கிற வெல்டிங் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து இஸ் பேசிக் சேலரி பே லைக் $3,000 per month. ஸோ உங்களோட லைஃப் நெகோசியேஷன் வில் பி, நீங்க வந்து இந்தியன் சேலரியில நீங்க பேசிட்டு இருக்க உங்களோட கரியரை நீங்க வந்து ஒரு சர்டிபிகேஷன்ஸ் இல்ல உங்களோட கரியர் டெவலப்மெண்ட்ல உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து மேபி நெக்ஸ்ட் நீங்க ஜாப் தேடும்போது உங்களோட சேலரி வந்து யூ வில் பி கன்வெர்ட்டிங் ஆர் கன்வர்சிங் ஒன்லி இன் US$. அந்த கண்டிஷன்ல வந்து நீங்க செக் பண்ணும்போது ஒரு பேசிக் அரம்கோ அப்ரூவ்டு சர்டிஃபைட் வெல்டிங் இன்ஸ்பெக்டர் இருந்தா he will be getting around 3 to 4,000 or 3 to 5,000 US$. ஸோ நீங்க அதை வந்து இந்தியன் ரேட்ஸ்க்கு நீங்க கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி லைக் மோர் தென் 3 lakh or 4 lakh per month. ஸோ அந்த ஒரு பேசிஸ்ல வந்து நான் என்னோட ரிசர்ச் செஞ்சு, ஸோ நீங்க ஒரு வெல்டிங் இன்ஸ்பெக்டர் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும், உங்களோட பேசிக் வந்து உங்களுக்கு வெல்டிங் ரிலேட்டட் கோர்சஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கணும். ஸோ பிளஸ் நான் டெக்னிக்கல் டெஸ்டிங் வந்து தி ஆல்பபெட்ஸ் ஆஃப் வெல்டிங் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஒர்க்ஸ். ஸோ நான் NDT ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சேன், NDT level 2 முடிச்சு. ஸோ அதுல வந்து ஐ காட் ட்ரெயின்ட் ஃபார் 2-3 years. நான் ஐ காட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து ஃப்ரம் தட் பாயிண்ட் அங்கிருந்து ஜம்ப் பண்ணி என்னோட வெல்டிங் இன்ஸ்பெக்டர் கோர்ஸ் முடிச்சேன். வெல்டிங் இன்ஸ்பெக்டர் கோர்ஸ் முடிச்சு நான் ஃப்ரம் தட் பாயிண்ட் ஐ கேம் டு டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரி. ஸோ அங்க வந்து நான் சர்வே ஆனேன். ஸோ அங்க வந்து என்னோட கரியர் வந்து ஒன்லி ஃப்ரம் ஃபேப்ரிகேஷன் வெல்டிங்ல இருந்து, ஸோ என்னோட கரியர் பார்த்து வந்து ரயில்வே வெல்டிங் டு கெட் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட். ஸோ இன் ரயில்வே ஆல்சோ வி யூஸ் டு வெல்ட் ரெயில்ஸ் ஃபார் லேயிங் அவர் ட்ராக். ஸோ அதுல வந்து வெல்டிங் ரிலேட்டட் ப்ராசஸ் வந்து 2 டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் இருக்குது, ஃபிளாஷ்பெட் வெல்டிங், அதிமத்தர்மெட் வெல்டிங் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு நீங்க என்னெல்லாம் பண்ண முடியும், அதுக்கு என்ன கோர்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியும், அதுக்கு நீங்க ட்ரெயின் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி என்னோட கரியரை வந்து நான் பிளான் பை பிளான் வாட் டு சே லைக் ஸ்பிளிட் டேஸ் பிளானிங், எனக்கு வந்து என்னோட பிளான் இது பண்ணணும்,
பிளான் ஏ பண்ண முடியும் அப்புறம் எனக்கு இத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து என்னோட பிளான் பி வந்து என்னால அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ அதான் பிளான் பி கிடைச்சது. ஸோ நான் பிளான் பி அச்சீவ் பண்ணேன். பிளான் பில இருந்து நான் பிளான் சிக்கு ஜம்ப் ஆகிறதுக்கு எனக்கு என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கு, ஸோ அந்த பிளான் சி நான் ஜம்ப் ஆகணும். ஸோ அதுக்கு என்ன ப்ரிப்பரேஷன் அது பண்ணேன். ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா அது இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து நான் வச்சுக்கோங்க. இன் யுவர் கரியர் ஃப்ரம் கரண்ட் டைம் யூ ஷுட் பி ஆல்வேஸ் இன் அ பாயிண்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவிங் ஆர் இன்க்ரீசிங் யுவர் ப்ரொஃபைல். ஸோ எவ்ரி தேர்ட் இயர் நீங்க எப்ப நீங்க உங்க கரியரை நீங்க நினைச்சாலும் எவ்ரி தேர்ட் இயர் நீங்க வந்து உங்களோட கரியருக்கு வந்து கொஞ்சம் டெவலப்மெண்ட் பண்ற மாதிரி யூ ஷுட் இம்ப்ரூவ் யுவர் ப்ரொஃபைல். ஏதாவது ஒரு டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ் பண்ணணும், ஏதாவது ஒரு புது டெக்னாலஜி நீங்க கத்துக்கணும், ஏதாவது ஒரு சர்டிபிகேஷன் இன்டர்னல் சர்டிபிகேஷன்ஸ் பண்ணணும். இது நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்ப இருக்கிற கரண்ட் காம்படிட்டிவ் மார்க்கெட்ல வந்து உங்களை வந்து நீங்க அப்கிரேட் பண்ணலாம். உங்களை நீங்க அப்கிரேட் பண்ணலாம். யூ ஆர் ஜஸ்ட் லைக் an old painting maybe in a big palace பெருசா இருக்கலாம், பட் being an old painting in a palace it doesn't have that much value addition to your career. So அதனால maybe you should improve your job profile or improve your career profile so that in every 3 years or every 4 years நீங்க வந்து somewhat ஏதாவது ஒரு டெவலப்மெண்ட் நீங்க பண்ணி ஆகணும். ஸோ அந்த பாயிண்ட்ல வந்து when you are finishing engineering நீங்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீமுக்கு போறீங்க டிசைட் பண்ணிட்டீங்க, ரைட்? லைக் சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இருக்க ஃபீல்டு வந்து ரயில்வே ப்ராஜெக்ட். ஓகே, நான் வந்து பலாசா ட்ராக் ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். பலாசா ட்ராக் ப்ராஜெக்ட்னா நம்ம ஊர்ல இருக்கிற கன்வென்ஷனல் ரயில், நம்ம ஊர்ல இருக்கிற லோக்கல் ரயில் எப்படி சொல்லுவோம், ட்ரெயின் இருக்கும், அந்த ட்ரெயின் கீழே ரயில்ஸ் கீழே ஸ்லீப்பர்ஸ் கீழே வந்து பலாஸ் இருக்கும், அந்த பெரிய பெரிய கல்லுன்னு ஒன்னமா ஜல்லின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த பலாஸ் மெட்டீரியல் இருக்கும். அதே 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 மெத்தட்ல வந்து அட்வான்ஸ்மெண்ட் என்ன வந்து உங்களோட மெட்ரோ ட்ராக்ஸ். மெட்ரோ வந்து ஸ்லாப் ட்ராக்ஸ் வந்து யூ won't find any sleepers or you won't find any ballast in the metro tracks. So other advancement வந்து it is like metro. அதோட advancement வந்து we are going to see bullet train projects in India, in Ahmedabad to Mumbai. நம்மளோட இந்தியன் ரயில்வே இண்டஸ்ட்ரியில வந்து a big revolution. இந்த ரெவல்யூஷன் வந்து மேபி in another 5 to 6 years big project. So நம்மளோட டெவலப்மெண்ட், இந்த டெவலப்மெண்ட் எங்க போகுதுன்னா வந்து we are going to be one of the countries that's having bullet train project. நான் வந்து பேசிக்கா வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர். என்னோட கரியர் வந்து it went to a path where I took my career into a railway related business. So அந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் நீங்க கரியர் கொண்டு போனீங்கன்னா சோ அந்த கரியருக்கு என்னென்ன தேவைப்படுது, அதுக்கு என்னென்ன ரிலேட்டட் படிக்கணும், அதுக்கு என்னென்ன கோர்சஸ் நீங்க டெவலப் பண்ணணும், அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு நீங்க அதை வந்து நீங்க இப்பயே தேர்ட் இயர்ல இருந்து நீங்க ரிசர்ச் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரைனிங்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கோர்ஸோ நீங்க போனீங்கன்னா டெஃபினட்டா நான் சொல்றேன் உங்களோட சர்ச் சர்ச்சிங் ஃபார் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் நீங்க வந்து 1000 பேர் 1 லட்சம் பேர் 2 லட்சம் பேர் இருக்கிற மார்க்கெட்ல வந்து நீங்க வந்து ஒரு 1 in lakh 1 in 2 lakh அப்படி தேடும் போது மார்க்கெட்ல வந்து you will not have a proper clear mindset. பட் நீங்க வந்து இப்போ உங்களோட ஸ்பெசிபிக் பாத் இப்படிதான் போகுது. இப்ப நீங்க 100 கம்பெனி கூப்பிடுறான், கால் பண்றான் இன்டர்வியூக்கு,